you? So what are the 3 test cases we have automated? Yeah. What are the 3 test cases? We automate chesam in the text test case. That's okay. You remember, right? Yeah. Choose now you can understand. Yeah. How many test cases we automated? 3 cases. Yeah. One case we want to verify the title and the heading. Another test case to check the products prices are in certain order. Another one is when you click on a product, the name and the price in the first page and the second page is same one. And totally any pages, how many pages we are interacting? 3 pages. Home page, products list page. When I click on one product, it is opening another page, a single product page. So that's why, as per the framework, we have to each page wise, we need to write programs. We have to write programs for each page wise. So I wrote one more page, right? Single product page. So, yeah, so here also you can do one thing. Last time, yesterday, what we were doing here, browser we are opening only one time, right? So browser we are opening only before the test. Yeah, before this test, right? For this test, we are opening the Firefox browser because value is Firefox, right? Yes, ma'am. For this test, we are running on Chrome browser. We are opening. But here, normal in real time, what you can do is, so once you switch to the next window, after you click on one of the products list page, you are clicking on one of the product together. Whatever index number we are giving, whatever index number we give, we are clicking on a product, right? Before clicking on the product, we are reading the name and price we are reading. Now it is opening in another tab, together. It is opening in another tab, right? Yes, sir. So in the next tab, we are able to read the product name, price, reading is over. Are we still doing anything on this page? Products page, single product page, are we doing anything? No, right? All of you. Single product page. No, we are reading only name and price. Over, right? Yes, sir. So once that whatever business you are doing, once that business is over, better close that tab, right? And switch back to the main window. Yes or not? Close the tab and switch back to the first window. How do you close this tab? Driver tab, close. And then how do you switch back to the first window again? So driver dot switch to get window handles dot get off 0, right? Get off 0, no? Back to first window, then it's okay, right? Yes or not? Now again it will continue on the first page only. If you are not doing like this, what will happen? If you are not doing like this, what will happen? Such element. If I don't do like this, if I don't close the window, if I don't switch to the first window, what will happen? Yesterday, intentionally I did because I have to continue this. Intentionally, what I did yesterday is I changed the order, right? This is the first one, this is the second one, this is the third one. If I don't tell the priority, general priority avasaram ledhu because we need to run the test in any sequence. We need to run any sequence. Yes sir, not every test is independent, right? No sir, I want to run this test. This test means why should I tell this is a first priority always? I can run any test based on my requirement, right? Yes sir, not. If I run this, let us see what test will run first. What will happen? If I run this test, if I run this XML file. Which test will run first? Yeah, so prices low to high. It will read it. Again, open URL is done, right?
Open URL is. Yeah, login pop-up is not coming, but we handle a try catch, right? Yeah, now it is clicking on one product and going to next tab, right? ఇప్పుడు URL ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది చూడండి. URL is opened in the second tab లో ఓపెన్ అయింది. ఎస్ సార్ కానీ URL ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వాలి మనకు జనరల్ గా ఫస్ట్ tab లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇది మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? ఓ ఇది క్రోమ్ కదా. యా ప్రైస్ లో టు హై. కంప్లీట్ అవునే. After reading it, see it is opening URL in the second tab, right? It's over. ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది. బట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ద ప్రాబ్లం హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఓపెన్ ఫ్లిప్కార్ట్, you search for some product, but you click on the second product. But actually this ఈ tab లో మన బిజినెస్ అయిపోయింది కదా. రీడింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రైస్ is over, right? If you don't close this and switch back to first window, right now where it is focused to here. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ URL ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేసినప్పుడు డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్. I want to search for mobiles. Click on one of the product, any one of the product. See the name and price matches are. Next now I want to search for another product. TV search cheyalanukonna. I'm searching for TV. I want to click on one of the product. ఇప్పుడు ఏమైంది 3 tabs వచ్చాయి. నేను కోడింగ్ లో ఏం రాశాను? స్విచ్ టు ఫస్ట్ ట్యాబ్ అన్నాను కానీ కోడింగ్ లో ఏం రాసామా? కోడింగ్ లో విచ్ ట్యాబ్ we are focusing to? స్విచ్ టు ఫస్ట్ విండో అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు get window handles how many it will open? 3 tabs are there. I have to focus to the third tab, not to the first one, right? Now their confusion happens. Ippudante I am searching for, I am clicking only one product. But if I have to do a data driven test, I want to search for mobiles, I want to search for TV also. Mobiles lo oka product click chesi I want to verify name and price matches or not. TV also I want to search next time, I want to click one of the product name and price matches or not. ఇప్పుడు ఏమైతుంది? How many tabs are opened here? 3 tabs are opened. Now your script lo em rasaru hard coded, you are focusing always to the second tab. But now we need to focus to third tab and get the name and price. But we have to compare with the second tab name and price, right? But actually compare with 0. 0 lo mobile undi, ikkada emo TV undi. Confusion kada. Andukane always better whenever you are doing automation, remember these things in real time. When you click on something, when another tab is open, after your business is over, better close the tab and switch back to first window. Again let it continue, then it won't have any confusion. Understood, right? Yeah, and ఇప్పుడు ఇక్కడ what ఏం understood, right, all of you? Where the problem occurs in real time? Yeah. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తుండాలి? Once your transaction is over, always driver tab, close the tab and switch back to first window. Window, how do you switch? Get window handles dot getter 0, right? Yeah. So ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Yeah, flipkart.xml when I run, what will happen? Yeah, this prices low to high it is doing.
searching for mobiles. Very raga undi ఇది. స్క్రీన్ వేరేలాగా వచ్చింది. Okay, sir. Now it is clicking on one of the tab open అయింది కదా, క్లోజ్ అయిపోయింది, it came back to 0 window, right? Again URL ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది, 0 లో కదా. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ సపోజ్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ టీవీ అనుకో, డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్ చేసినాం, అగైన్ 0 విండోలోనే కదా ఇట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ ప్రోడక్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద మళ్ళీ సెకండ్ డే కదా. Even if you click on TV, again only second day kada, not third or fourth kaadu kada. But then you don't have any problems. Understood, right? So when you are doing, whenever you focus to another window, when the tab, business is over, yeah, when I close chestam, it will run on Chrome gani. Let me stop it. But you understood, right, what you have to do now? So once you focus to the second window, whatever the transactions you did complete is over, close it and switch back to first window again. So that whenever you are executing a program again data driven test, you don't have any issues. Okay, right? ఇప్పుడు మీరు ఏ ఆర్డర్లో రన్ చేసినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏదైనా priority 1, priority 0, priority 1, priority 2 అని రూల్ ఏం లేదు. Let it run in any sequence. Okay, right. So this is okay till here what we did. So now XML file, now we have written before test, right? So setup should run before this test. It should initialize the browser, Firefox or Chrome, it should initialize. After the test, it has to close the browser, right? Yeah. In the reports we are discussing, so we need to generate reports. So what type of reports we want to generate? Extent reports, huh? Yes. Extent reports, man. How does the extent reports looks like? This is how the extent reports looks like, right? This is the HTML reports we want to generate. So by default, testng also generates some reports. So where is the testng generating reports? Refresh the project. You could have test-output lo. So you have emailable report.html. This is one of the reports generated by default report generated by testng. Yeah, then Chrome close JSON middle low. That's why it's giving error. That's okay. But you know, right? So these are the 3 tests executed. One is emailable report. Another is index.html, right? Yeah, index.html. So these are the 2 reports generated by testng. But these reports are not that much attractive, right? They are not looking good. So we want to customize them. So for that we can use some third-party reports like this extent reports. Extent reports has a graph like this. And another type of reports we have Allure report. So Allure reports looks like this. So these are more graphical way representing is good, right? Yeah, total how many tests executed, how many pass. So report is easy to understand also. Yes or no? So that's why we want to generate this type of third-party reports. So we want to generate extent reports. So for that, what is the process we did? Yeah, to generate extent reports, we need to add the dependency in pom.xml. Yeah, idena extent reports. Yeah, whatever the latest version we added here. We get this from MBN repository. Next one more you are asking, right? Any dependency we add in the pom.xml, when you save it, you see that it was building 5%, 10%, 100%. Yes, sir. Once the dependency is built, all the dependencies are available here. The related jar file download chestuntaru. The respective jar file is downloaded. So when you maven dependencies, whatever we added in the pom.xml, all are here. These many downloads it has happened here. Even where are all these maven dependencies? When it will be available in your computer, in your computer, C drive, users, your username, right? When you log in into your computer, what is the name you logged in? Your name when you log in into your computer. Yes, sir. So in your account, right? In your account, in that .m2, in that there is a repository, right? So this is the repository where it has downloaded all the dependencies. Okay, na? So mana download chesina dependencies anni ikkada untayi chudandi. What you call in that org, right? Repository. What is that? Org. So here we have what you call an Apache PY. Whatever we download, it will be there. Apache. Yeah, in that PY. So PY we have 3 files.
Plus we also have XML beans, commons collections అవన్నీ ఉంటాయి కదా, all will be available here. దాంట్లో ORG లో Selenium ఉంది కదా. Yeah, Selenium HQ. What is that we downloaded? Which version? Selenium. In that Selenium version, what is that? 4 dot ఏదో version download చేశాం కదమ్మా. యా ఉంటుంది చూడండి, Firefox డ్రైవర్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ అయినాయి కదా. Selenium Java which version? యా 4.8, 4.7.2 కూడా ఉంది. నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చేసి ఉంటాను 4.2 వేరే ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడో, అవి కూడా ఉన్నాయి కదా సార్. కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో వీఆర్ యూజింగ్ 7, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే డిపెండెన్సీస్ ఇఫ్ ఐ కాపీ ఇంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ క్రియేటెడ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను యాక్చువల్ గా, ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ ఎంబీఎన్ రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నాను, ఐ కాపీడ్. సో వెన్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ మై ఎంబీఎన్ ప్రాజెక్ట్, రైట్, లాస్ట్ వీక్ వెన్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, I added these dependencies. ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ అయినాయి కదా ఇక్కడ M2 రిపోజిటరీలో. Now if same dependencies again if I use in the pom.xml, it will take the same thing. Again it won't download it. Mala download చేయదు. Remember, only one copy will maintain in your computer, but same copy will be used for both the projects. Understood, right? Again it won't download. ఒకసారి మనకి ఏదైనా సిస్టమ్ లో ఫర్ సమ్ రీజన్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ ప్రాబ్లం ఉండి, కన్ఫ్లిక్ట్ ఉండి, వర్షన్స్ కన్ఫ్లిక్ట్ ఉండి, సార్ నేను ఒక్కొక్కసారి అలా జరుగుతుంది. సపోజ్ ఐ హావ్ యూజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక వర్షన్ అనుకుంటున్నాను, ఐ డౌన్లోడెడ్ సమ్ డిపెండెన్సీ ఏదో 4. ఏదో వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేశాను. నౌ ఐ డౌన్లోడెడ్ 4.8. ఎక్కడో కన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఇంటర్నల్ గా. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా నేను 4.2 వాడాను మా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్, కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో 4.8 వాడాను. ఏదో సమ్ కన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిపెండెన్సీ. ఈ pom.xml ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఏదో కన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద లైబ్రరీ. బెటర్ డూ వన్ థింగ్, ఓకే? సో గో బ్యాక్ టు దిస్ రిపాజిటరీ, రైట్, .m2, delete this entire repository completely. మొత్తం delete చేసి, nothing will. Delete this, come back to your Eclipse, refresh this project. Refresh అంటే ఏమవుతుంది, pom.xml మళ్ళీ freshly whatever latest dependencies will download and build it, right? Then you don't get the conflicts. Okay, right? ఎప్పుడన్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకసారి యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ నాట్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ? సి డ్రైవ్, యూజర్స్, యువర్ అకౌంట్ నేమ్, రైట్, యువర్ యూజర్ నేమ్, ఇన్ దట్ .m2, ఇన్ దట్ రిపోజిటరీ. హియర్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ ఆఫ్ దట్. Okay, so next what did we do? We want to generate extent reports. We added this dependency, right? Yeah, extent reports dependency we added. And what are the classes we are using? The 3 classes: extent spark reporter, extent reports, and extent test. So initialization, so if you are going to run this program on Firefox as well as on Chrome, report should be initialized one time. Run all these 3 tests. Run all these 1, 2, 3 tests on Firefox, run the same 3 tests on Chrome. Finally, all these 6 test results, 3 tests on Firefox, same 3 tests on Chrome. Totally all these 6 test results update into report and save the report at the end. Yes or no? So report should be initialized only one time. That's why I'm writing before suit. This annotation is written before suit. Before suit, report should be created. Where to save the report? Dot means current project. In the current project only, reports is the location, reports folder low. So I want to save it as a flipkart.html. Flipkart.html. Then I need to, yeah, this is the heading I want to give for the report. Yeah, so what is the, yeah, so report object I created, Spark report together. Now I created an object for this report, my extent reports, right? Report equal to new extent reports. So I'm attaching this Spark report to this. So application name, which application we are testing? Flipkart.com. So tester name of the tester who is going to execute. So environment, which environment we are testing? Test environment. Like that you can give some configuration details. Enough, right? Yeah. So this is the setup what we have to do. Wherever you are doing validation, ఎక్కడైతే మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాం కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ we are comparing and we are validating, right? అది పాస్ ఆ ఫెయిల్, instead of writing a message in the console లో రాసే బదులు ఇది ఎక్కడ రాయాలి? ఈ మెసేజ్ extent report లో రాయాలి. We need to write this message in the, yes, all of you, we need to write this message in the extent report, not here. Okay, so plus here also ఇది నేను
I am writing into this what you call testng report gani idu kuda maardam. We will write into extent report. Okay, cheppandi how to write this message into the extent report. If title contains the value what we search and heading also matches, pass hai kada? Yes, sir. Pass. Now what are the objects I'm using for the report here? Extent report. Report is one object. Extended test is one object, right? These are the two objects we have to use, report and test. So now here, wherever you are doing validation, I'll write test equal to report dot report object kada ravali. Oh, why it is not coming here? That's a problem. Report object ekkadundamma? Report object is in base class. Yeah, listen. Report object public to static even base class. Do Flipkart testing know anything about base class? No, right? Or do you think that these things is available in the ikkada vastaya avi raavu kada? Ippudu em cheyali? Extends base. Public class Flipkart testing extends base, right? We will extend the base. Ippudu vastada? Sir. What is that we have to write? Text equal to Report dot create. So what is the name of the test here? Validate. Title and ide kada ma test name. So test dot log. Test dot log. So what is the status it gives? Pass or fail? Pass kada? pass. Status dot. Unaya status dot pass or fail, information, warning, skip. Unaya kada options. Status dot pass. Now what is the message we want to write? Title and heading are matching as Expected. okay na? Similar way, if it is fail also, we need to write these 2 lines of code. But what is the status is? Fail. Title or something. Title or heading not matching as expected. Okay, now if you observe here, for both these things, this test is common kada? Test is common. Status as pass or fail is different. Why to write these 2 lines 2 times? Can't we write this only 1 time? Before this if condition, write 1 time. Pass or failure, that is different. So that we will write here. Understood, right? So Is okay na? Create test is common hai kada ma. So of writing twice, I wrote only 1 time. Now this is the status pass, else status is fail. Now tell me, ikkada kuda em rayali ippudu? What is that we have to write? text equal to Now e cases kuda that create test is same, right? yes, sir. So before this if condition, what do you write? Test equal to report dot create. What is this test? Oh, validate prices are. Yeah. So what is the message we want to write? Test dot log pass prices are in as expected ane. ఇప్పుడు అది prices కూడా print చేయాలనుకుంటే you can print the prices, right? What is that you want to print here? Actual prices. లేదు. Let's start
log fail. All prices are not sorting order as expected. Tell what it is. Okay. Yeah, ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు కదా కన్సోల్ ఎందుకు ఇవన్నీ బికాస్ అవన్నీ అవసరం లేదు కన్సోల్ రైటింగ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓకే రైటింగ్ థింగ్స్ ఇన్ కన్సోల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ Semicolon. yeah so here also what is that yeah writing in console is not required what do we do అది కాదు where are we writing in console ఇక్కడ రాయట్లేదు కదా Sir. Okay directly what is that so test equal to Report dot. Report Create report. validate product name and price is the test. Yeah, so we want to validate. So we want to say test dot log status dot pass. Product name and price are matched in both pages. Okay. So then to test dot log status dot fail product name or price Not matched in both. both. Okay. Now after that after the suit we are also saving the report, right? Report Yes. function table it will save the report. Yes. Okay. Save the program. Now let us we run this now. Student know what will happen. Should run on Firefox. It's done, right? So Firefox, all the 3 tests are over. Now again on Chrome. So this is second test, right? You should close the tab and again URL is open in the first tab only. Done.
So total 6 tests are executed. Here console ekkada ledhu kada, no output in the console. Where are we writing all these results? Report lona refresh అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఉంటది కదా report లో flipkart.html. So అది మీరు ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసినా ఓకే. Where is our project location? Read right 10 AM March. Flipkart ఏ కదా. ఇందులో reports are location. ఇదే కదా flipkart.html. Open it in any browser, right? Open with any of the browsers. Open with Firefox or Chrome or any browser. So this is the report generated, right? So ఇక్కడ ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయమ్మా? ఇక్కడ ఏది రన్ అయింది ఫస్ట్? వ్యాలిడేట్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఇది ఫెయిల్ అయింది కదా, సార్టింగ్ ఆర్డర్ లేవు కదమ్మా. వి నో దట్. ఇక్కడ ఏమైంది ఇది యాక్చువల్గా ఇది 999 ఉంది, మళ్ళీ 8 ఉంది. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, రైట్? లేదు. ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రైస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ యాజ్ బోత్ ద పేజెస్, రైట్? టైటిల్ అండ్ హెడింగ్ ఆల్సో మ్యాచెస్. మళ్ళీ ఇది క్రోమ్ మీద కదమ్మా, మళ్ళీ ఆర్ నాట్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, రైట్? యా, కావాలంటే ఇక్కడ 3 టెస్ట్ రాయొచ్చులేండి. సో బిలో టెస్ట్ ఆర్ ఆన్ క్రోమ్, ఇక్కడ బిలో టెస్ట్ ఆర్ ఆన్ ఫైర్ఫాక్స్ అని వీ కెన్ రైట్ వన్ ఎక్స్ట్రా స్టేట్మెంట్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అది ఫైర్ఫాక్స్ ఇనిషియలైజ్డ్, రైట్? ఎవ్రీ టెస్ట్ ముందు అక్కడ 3 టెస్ట్ రాస్తే సరిపోతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఆన్ ఫైర్ఫాక్స్, దిస్ ఈస్ ఆన్ క్రోమ్ తెలియడానికి. బట్ దిస్ ఈస్ ఓకే, రైట్? ఏ రిపోర్ట్ జనరేటెడ్. What is the title we gave? Flipkart.html, okay. So we gave the Flipkart functional testing is the heading name we gave. Next, ikkada report lo ikkada we have a what you call? Yeah. So how many tests are executed here? 2 tests, right? 4 are passed, 2 are fail. So what is the application name we executed? Flipkart.com tester name environment. When ila unnaya? And why there is no graph here? రావాలి కదా గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ ఉండాలి కదా, పై గ్రాఫ్. ఎన్ని పాస్? 4 పాస్, 2 failed. There should be some graph, right? 4 pass, 2 failed. Why the graph is not displaying? Chrome problem. Okay, sir, there is a graph, right? What is that? How many pass, how many fail? Percentage, right? 2 failed, 4 pass. It is there, right? Clearly there is a graph, how many pass, how many fail, and also with all the details, right? Timeline, when it started, how much time it took totally. Okay, right? Yeah, e time up em run ayindma, validate product name and price, right? So whatever it is executing. Yeah, that's okay. Now this report looks better, right, compared to the default testng report. Yeah. So now to generate this report, yeah, ikkada rayali idi Firefox test lu, idi Chrome test lu ante where did we initialize that one? One initialize ekkada chesam? Base class kada. Where is it? Base. So before initializing the Chrome or Firefox, ikkada raste saripotunda. So what you call? Test equal to report dot create test. What you call? Browser. Yeah, test dot log. Then status dot the pass failing kada. Information hai kada. Just information hai kada man. So what is information? Information ఏం లేదు దాంట్లో. ఓకే రైట్? ఇక్కడ ఏం చెప్తాం? బ్రౌజర్ క్రోమ్. నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం అవసరం లేదు కదమ్మా. ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు రైటింగ్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ టెస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదా, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం అవసరం లేదు కదా. జస్ట్ ఇక్కడ ఈ నేమ్ ఉంటే చాలు కదా. ఇవి ఎలా వస్తాయి? హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ నేమ్? వ్యాలిడేట్ ప్రైస్ అండ్ ప్రైజెస్ ఆర్ సార్టెడ్, వ్యాలిడేట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్రైస్, ఇవి ఎలా వచ్చాయి? అది మన క్రియేట్ టెస్ట్ లో రాయలేదా? టెస్ట్ ఈక్వల్ టు రిపోర్ట్ డాట్ క్రియేట్ టెస్ట్. ఓకే, చూడండి మనం ఏం రాసాము, వేరే దిస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్.
ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. If you see here, what did we do? రాసాం కదా report dot create test, validate title and heading. ఇదేనా validate title and heading, ఇదేనా మెసేజ్? Yes, sir. మా create test అంటే create test means it is displaying here validate title and heading. ఇప్పుడు log pass or fail it will come here, right? Log pass or fail ఇక్కడ వస్తుంది కదా pass and product name and price are matched in both pages. అది ఇక్కడ ఉంటుంది కదా టైటిల్ అండ్ హెడ్డింగ్ అయినప్పుడు validate title and heading అన్నప్పుడు title and heading are matched as expected. Pass ఇది. So log message is this one, create test message is this one. ఇది క్రియేట్ టెస్ట్ మెసేజే కదా, ఇది లాగ్ మెసేజే కదా. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను అది బ్రౌజర్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఆ క్రోమ్ అనేది ఓన్లీ క్రియేట్ టెస్ట్ లో హెడ్డింగ్ చెప్తే చాలు కదా, మెసేజ్ ఏం అవసరం లేదు. లాగ్ మెసేజ్ ఎందుకు, ఏం అవసరం లేదు. దట్స్ ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్ మా. ఓకే, నౌ ఇన్ ద టెల్ మీ ఇన్ దిస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్? ఒకసారి చూడమ్మా, బేస్ క్లాస్ లో వాట్ డిడ్ వి డూ బిఫోర్ సూట్ ఇనిషియలైజింగ్? We told where the report location to save. What is the heading, right? ఈ హెడ్డింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఆ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడే ఉంది కదా, ఫ్లిప్కార్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఇస్ ద హెడ్డింగ్. అదే కదా హెడ్డింగ్, వాట్ ఈస్ బి స్పెసిఫైడ్. ఇంకా నెక్స్ట్, సో ఇదేమా అప్లికేషన్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద flipkart.com. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ లో వస్తున్నాయి కదా. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్, టెస్టర్ నేమ్, ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ హియర్, రైట్? వాట్ ఎవర్ వి రైట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్. ఇవేనా డీటెయిల్స్. So this is the initial details what we configure. And this is the only things what you have to write. ఇంకా ఎక్కడైతే మనం వ్యాలిడేషన్స్ చేస్తున్నామో పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్, అక్కడ we are writing 2 lines of code. One is create test heading and log message, pass or failure message. ఎక్కడైనా 2 lines కదా రాస్తున్నాం. That's it. సో టోటల్ గా ఇప్పుడు ఎన్ని స్టెప్స్ రాసాము? రైట్, ఇనిషియలైజేషన్ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి బేస్ క్లాస్ లో. బేస్ క్లాస్ లో we have initialization steps. Wherever you are doing comparison, అది క్రియేట్ టెస్ట్ హెడ్డింగ్, పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ వీఆర్ రైటింగ్. ఇక్కడ కూడా 2 lines కదా, క్రియేట్ టెస్ట్ హెడ్డింగ్, పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్, క్రియేట్ టెస్ట్ హెడ్డింగ్, పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్. అండర్స్టూడ్, రైట్? నా ఫైనల్ గా అట్ ద ఎండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సేవ్ ద రిపోర్ట్. సేవ్ ద రిపోర్ట్ అనేది ఎక్కడ రాసాము? ఆఫ్టర్ ద షూట్ లో వి సెడ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లష్ విచ్ విల్ సేవ్ ద. సో బేస్ క్లాస్ లో ఇనిషియలైజేషన్, validations when you are doing, wherever you are doing validations, we are writing this heading as well as log message, and finally we save the reports. Okay, na? Yeah, anything else, no? Is okay na till here? Okay. The next, when you see the report is generated, it is all okay. That pass aina, fail aina, whatever it is, I want to take a screenshot also and I want to put here. How do you put the screenshot here as a proof? Oh, this is the page where it has taken. This is the title heading. Like that, I need a proof. So how do you put a screenshot also here? Okay. So to put the screenshot, first of all, we need to take the screenshot, right? Screenshot, if I want to put into the report, first we have to take the screenshot. How do you take a screenshot? Adi chaptam. First, let us be discussing some other program, a small program, how to take screenshot. Then Mali, I will come back to it. So normal guy, if you want to take a screenshot of any page, yeah. So if you want to take a screenshot of a page, ఇవన్నీ ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం? సరే, program అవసరం లేదు. Let us we take any small program. Okay, sir, let us we take here. I want to take screenshot of this page. So to take screenshot, we have a method driver dot get screenshot. Driver dot driver dot get screenshot. So what is the argument it is taking, man? Get screenshot is taking as an argument of output type, and what is output type. So what is that it is taking argument? Output type dot file, right? So what is specified? Output type dot file. Now I'll take a screenshot, and what is that output type dot file? What is the return type of this? Now what is the return type? Return type is file.
Yes, sir. So if I want to catch into a variable, then that variable should be of what type? File. File. So file. So file. So file belongs to a package called java.io package. So file. Okay. So now whatever screenshot I'm taking, I'm storing in a file F. Now where is this file F? It is there in the buffer. Memory ne kada? Memory ne Yes. kada? But if I want to save this screenshot in my local computer, if I want to save that screenshot in my local computer, then I have one class called file utils. What do you call? File utils. File utils dot copy file. What is a copy file is asking for two arguments: source file, comma destination file, right? So what is the source file? Source file F is the source file. Destination file. Where do you want to save it? Suppose I want to save it in d:/10 a.m. March / okay, what is this? Let's say google.png. If I want to save with this file, okay, 10 a.m. March. So here I want to save with the file name as google.png. So it is giving an error message. What is that? Why it is an error? What is the arguments it is asking for? File, comma, file adu. Throw section. Name ichchanu. File, comma, string ichcham. Adi type mismatch kada. F అనేది source file because F is an object of file. Here double quotes lo if you write what is it? String kada. But file copy file is asking file, comma, file. But I am giving file, comma, string. The type mismatch kada. So this I have to create like a file and I have to save it. We will say what you call new file of to tell like this. Okay, so this will create as a new file and save it. But this might throw an exception, what you call unhandled exception. That's okay. We'll put what you call. So now this is going to take the screenshot and save in my local computer. So what is this line? This line will take screenshot of the browser, and this is going to save the file in the given path. Path ekkadichamo akkada save avutundi. Yes sir. Let us run this program. Yeah. Save in the google.png. Is there a screenshot? Okay, all of you, it has taken the screenshot and saved in our computer, right? So what is the methods we are using? So to take a screenshot and save it in our local computer. Okay, na? Now, similar way in our Flipkart also, I want to take screenshot. Okay, and then I have to attach into the report. But directly we cannot take into the report. So first you have to take screenshot. Then you have to save in your local computer. Then from local computer, we have to take and attach into the report. External report lo screenshot if you want, what you have to do? First you have to take screenshot, save in our local computer. Then we have to attach into the report. Okay. So if you want to do this. Now here, what is the object we created? Driver. Driver is for Firefox driver, right? Ha. But Firefox driver gani, Chrome driver gani, Edge driver gani, if you take, instead of Firefox driver, if you take what you call Chrome driver equal to new Chrome driver gani. తీసుకున్న driver dot get screenshot method ఉంది ఇక్కడ. అదే edge driver తీసుకున్నారు అనుకోండి మెథడ్ ఉంటుంది. వాట్ యు కాల్ edge driver equal to edge driver అన్న ఈ మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ హ్యాస్ driver dot get screenshot method is there. కానీ మనం ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఏం చేసాము? we created driver for web driver కదా. Because driver should point to Firefox or Chrome అని మనం ఏం చేసాం? What it all of you man.
ఇక్కడ base class లో we created driver for what? Web driver కదా. Yes, small of you. అంటే నేను ఈ కేసులో suppose if I write web driver equal to new edge driver, if I create driver dot get screenshot method is not there. Okay, so driver is an object for web driver కదా. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది కదా. God is a parent, right? Like this. ఇప్పుడు మన కంపారిజన్ లో ఇప్పుడు ఇది వెబ్ డ్రైవర్. మన కంపారిజన్ లో ఇది వెబ్ డ్రైవర్ అను. ఈ ప్యారెట్ టు పీకాక్ ఇవన్నీ ఏంటివి? ఒకటి ఫైర్ ఫాక్స్, క్రోమ్ డ్రైవర్ ఇలా అనుకున్నాం. అంటే దీంట్లో ఏ మెథడ్ ఉంది? ఫ్లై ఒకటే ఉంది. ఇక్కడ టాక్ ఉంది. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ప్యారెట్ క్రియేట్ చేస్తే బోత్ మెథడ్స్ యూ కెన్ కాల్. పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్, చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ బోత్ యూ కెన్ కాల్. అదే అప్కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా చేస్తే ఓన్లీ ఫ్లై ఒకటే వస్తుంది. ఇది రాదు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడున్నట్టు? ఈ గెట్ స్క్రీన్ షాట్ మెథడ్ అన్ని ఎక్కడున్నట్టు? వెబ్ డ్రైవర్ లో ఉంటే వచ్చేది కదా. ఇప్పుడు గెట్ స్క్రీన్ షాట్ మెథడ్ వెబ్ డ్రైవర్ లో లేదు. అది వెబ్ డ్రైవర్ లేదు. ఎక్కడుంది అవన్నీ? క్రోమ్ డ్రైవర్ లో, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ లో, అలా చైల్డ్ క్లాసెస్ లో ఉంది. పేరెంట్ క్లాస్ లో మెథడ్ లేదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇలా ఇది ఇప్పుడు మనం వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్, వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అంటే ఈ టాక్ మెథడ్ రాదు కదమ్మా. సార్ బికాస్ టాక్ మెథడ్ బిలాంగ్స్ టు చైల్డ్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో కూడా గెట్ స్క్రీన్ షాట్ ఇస్ ఎ మెథడ్ బిలాంగ్స్ టు చైల్డ్ క్లాస్. త్రూ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ విల్ నాట్ కమ్, రైట్? సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? దీన్ని టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి. డౌన్ కాస్ట్ చేద్దాం సార్. సో దీని కింద ఇంకో చైల్డ్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. వీళ్ళు టైప్ కాస్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ కాల్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. సో అంటే ఇప్పుడు దీని ఏం చేయాలి? ఓకే, సో టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ డ్రైవర్, రైట్? టైప్ కాస్ట్ చేయాలంటే కన్వర్షన్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ కన్వర్షన్ చేసి దెన్ యూ హావ్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్, రైట్? ఇలాగే కదా బ్రాకెట్ లో ఇలా టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తాం కదా. ఐ థింక్ అదే కదా పాయింట్. వాట్ ఈస్ హౌ డు యూ టైప్ కాస్ట్ ఇట్? ఇలాగే రాస్తాం కదా. ప్యారెట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో టైప్ కాస్ట్ చేసి దెన్ వి కాల్, రైట్ సార్? సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ వాట్ డిడ్ ఐ డు? ఇదే కాన్సెప్టే. అందుకే ఇవన్నీ గుర్తుంటే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్. First we are typecasting the driver to a take screenshot type and then taking the screenshot. Okay, right? So then directly if you are using Chrome driver or Firefox driver, but directly driver dot get screenshot is there. But if you are using web driver, then driver should be typecasted to take screenshot and you have to. Okay, na? The downcast concept hai kada. సో అందుకే ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం జావాలో. అవన్నీ అప్ కాస్టింగ్ ఏంటి, డౌన్ కాస్టింగ్ ఏంటి, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ న్యూ చైల్డ్ చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ అవే కాన్సెప్ట్సే కదా. వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ అ పేరెంట్ అయితే డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ కానీ, డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ కానీ, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ టెల్, రైట్? బట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ వెబ్ డ్రైవర్ మెథడ్స్. చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్స్ వీ కెన్ నాట్ యాక్సెస్. సో యూ నీడ్ టు డౌన్ కాస్ట్ లైక్. ఓకే, yeah. So ఇప్పుడు now చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ where we have to take screenshots? ఇక్కడే కదా. Yeah, here only I need to take a screenshot and then I have to save in my computer and I have to attach, right? చెప్పండి. So what should I take here? File f equal to రాదది. What I have to do? Screenshot of driver. First you have to downcast, right? Typecast this dot Get screenshot as output type dot
So then what I have to do here? File details dot copy file f comma. Yeah, even ఎక్కడ సేవ్ చేద్దాం? Sorry. New file. Where do we save this screenshots? ఎక్కడ పెడదాం? So we'll do one thing. In the same project, we have reports, right? Reports, let us create a folder called images. Images అని అందులో సేవ్ చేద్దాం. Reports లోనే let us create one more subfolder called images. So here we will take in the same project folder, we call reports slash images slash. What is this image? This is for okay, heading dot png anantama. Now after what did I said? After you take screenshot and you save it in your computer, then you have to attach to the report, right? So test dot add screen capture from path. Add screen capture from path. Second, where is the path? Where is the path of the file? This is a path, right? So first I have to take screenshot, save in my computer, then I have to attach to the report, right? But ikkada kuda ide cheyala. Yes, sir. Here also I have to do the same thing, right? The exception handling handle చేద్దాం. Okay, చూద్దాం. Mala same thing I have to write here. Now here also if I want to take screenshot, again I have to write the 3 lines of code. But ikkada what is the name of the file? Ikkada name of the file is Prices. prices.png. Prices. But same 3 lines again I have to write here. Sir, మరి ఎంత repetition కదమ్మా. Yes, sir. Why are we repeating like this? Instead of that, what is change? What is everything is same, but what is changing here? In the lines of code lo em మారుతుంది చెప్పండి. Only this ఇది heading.png, prices.png, లేకుంటే మో దాంట్లో ఏదైనా product name.png. Only name of the file change, but remaining all the lines are same, right? Yes, sir. Yes, sir. Where did we write the common code anta ekkada rastunnam? Where are we writing the code which is common? Base, huh? Yes, sir. Code base lo raste saripodada. Why are we repeating all these things here? So base class lo can I write one more method? Edana what you call public void take screenshot. What is that I have to pass? String path. Path of the image path చేస్తే సరిపోతుంది కదమ్మా. సార్ ఏం లైన్ అవే 3 lines ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దామా. So what is right here? Output type dot file, file utils dot copy file, new file or ఏం రాద్దాం ఇది. Instead of writing like this, so what is right here? జాయిన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ప్లస్ ఇస్తే సరిపోదా? ఎస్ మా జాయిన్ చేయడానికి ఏమి ఇవ్వాలి? Here constant plus path. So this is throwing an exception. ఈ కోడ్ అంతా ఎక్కడ రాద్దాం? Enough? Take screenshot method. If I call from this, ఎలాగో దీనికి base class తెలుసు కదా, we extended from base class, right? But instead of writing these 3 lines of code, what I will do here? ఏం చేద్దాం? బేస్ క్లాస్ లో మెథడ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. వాట్ యు కాల్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఇస్ ఫ్రమ్ బేస్ క్లాస్ ఇదే కదమ్మా. టేక్ స్క్రీన్ షాట్ దానికి ఏమి ఇవ్వాలి? హెడింగ్ డాట్ చెప్తే సరిపోతుందా? ఇక్కడేం కావాలి?
Here also, what should I write? Delete these 3 lines and write what you call prices.png, right? Yeah, ఇక్కడ 2 lines ఉన్నప్పుడు you need to put in curly braces, right? Single line అయితే అవసరం లేదు కానీ 2 lines, multiple lines ఉన్నప్పుడు if condition కానీ loop కానీ multiple lines ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ braces లో ఉండాలి కదా. కర్లీ బ్రేసెస్ ఇవ్వాలి సార్. So take screenshot. What is this will give? Name underscore price.p. Okay. Good, okay na? Pass అయినా screenshot తీసుకుంటున్నా, fail అయినా screenshot అయితే. Better always take a screenshot for pass also, fail also, everything take a screenshot. Okay. So all programs are over till now here. Okay. Now once your programs completion is done, for some reason, for some reason, ఇక్కడ ఏదో ఇంతకు ముందు కోడ్ రాస్తున్నాను ఏదో public void ఇక్కడ ఏదైనా for example validate links ఏదో మెథడ్ రాస్తున్నాను. Okay, some code either rasan, I have written some code here, but later on I decided this code is not required. So I am chesam commented it. Comment is initially I imported some classes, but later on they are not required. But what is that? Import is done, but you are not using ekkadagani use cheyatledu kada. So finally, once your programs designing is over, once your programs writing the code is over, wherever there is a comment code and it is no longer required, ఇది ఎప్పుడో కావాలని రాశాను, but later on I thought that that is not required, so I commented it. అప్పుడే కామెంట్ చేశాను, తర్వాత యూజ్ అవుతుందేమో అని. Okay, long back, I commented it thinking that it may be required in future, but later on I found that it is nowhere it is required this. But never keep such type of code in the programs. Never keep such code in the programs. If any unnecessary codes which you have written and no longer they are required, please delete such type of programs. Delete such type of code in the programs. Plus delete unnecessary imports, right? Maybe when I am writing a program I imported, but later I have not required, so I deleted it. So never keep the imports which are never used, right? Delete them. Delete the commented codes. Inka ekkada unnayama here also, I think somewhere, yeah, ivanni kuda I am not using, right? Reporter gani idi gani output gani file utils gani I am not using here, right? Delete. So io.file also delete them. So whenever we see the programs, your test lead or manager will review the program only if there is no warnings, no errors. So warning ante ila untadi, there is one yellow color marking, right? That means you have imported something but you are not using nowhere. So remove all the things and remove this. Now perfectly the program is all clean. So మొత్తం clean chesi. So maybe thinking that you have written some code, but later on it is nowhere required, please delete it. Why do you keep that code unnecessary? Understand? So your program should never have any warning messages. No, nothing should be there. Yes, sir. Now let us run the program now. So if you run this XML file, sir, where is XML file when you run now? The implicit wait 20 seconds. Let us keep only maximum for the 20 seconds kuda page raakapothe adi that is a not accepted application. So normally as a benchmark standard, what do we say? Any transaction, any page, it should open less than 2 seconds, 3 seconds. If it is taking more than 5 seconds, 6 seconds, that first of all that application is not accepted.
But 10 seconds వరకు కూడా ఎలిమెంట్స్ నాట్ దేర్ అంటే then that is completely after 10 seconds also not displayed, your program gave error message or stopped, and okay, no problem, we will report to the developer. Application is very slow, we cannot test such type of applications. Understood? Oh, అది కూడా తీసేసి ఉండాలి. Setup is called, right? Yeah, all the tests are executed, right? So where do you see the report? Drive any marks, reports, images అని ఇక్కడ సేవ్ అయినాయి 3 images, right? 3 టెస్ట్ కు 3 images వచ్చాయి కదా హెడ్. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. Yes, small of you, can you try in your computer and see? ఇక్కడ it's only showing the logo, it should display that image right in this bar. Okay, so just to try in your computer and let me know the mark. Okay, so extend report generate change same code hai kada, whatever one test you created in that SAS demo, right? Okay, దానికి రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయండి. సెటప్ లో రాసి పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్, లాగిన్ సక్సెస్ ఆఫ్, లాగిన్ ఫెయిల్, that message you write into the report and let me know tomorrow this image is displaying. తెలిసి నాకు most of the times when I'm doing training ఇక్కడ screen resolution problem వల్ల Zoom లో it is not displaying properly, but you try in your laptop, I think it should display. Okay, so Venamo, what is that, how many tests? ఇప్పుడు ఇది browser Firefox లో these are the 3 tests. Again Chrome, right? Rasam with extra message, what did we write here? అవునమ్మా, నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ మీద చేసిన, దేని మీద చేసిన, ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనం ప్రతిసారి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫైర్ ఫాక్స్ మీద రన్ అయినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఏది? ఈ prices.png క్రియేట్ సేవ్ అయింది. క్రోమ్ మీద రన్ చేసినప్పుడు ఇదే సేమ్ అంటే ఏమవుతుంది? ఓవర్ రైట్ అయిపోదా మరి? రైట్. సో అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ వన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ యాజ్ ద రెఫరెన్స్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ యాజ్ ద రెఫరెన్స్ ఎక్కడ? బేస్ క్లాస్ లో. ఆ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ లో ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ లో లెట్ us be declare initially public static ఏదైనా ఒక వేరియబుల్, రైట్? కౌంట్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ int count equal to 1 initially. సో అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ? సో ఇక్కడ వేర్ ఆర్ యూ సేవింగ్ ద ఇమేజ్? ఇది హెడ్డింగ్ కదా, హెడ్డింగ్ అండర్స్కోర్ count ప్లస్ png కాన్స్టెంట్ కదా. ఏం చెప్తారు ఇక్కడ?
So after this if condition is over, you increment this count plus plus. Count will become count 2 and say count memory throughout the entire project. Only one count variable is maintained, right? Because we declare it as static. So here also what you do now? So what is this is? Here also after this. What is this? So here also you write count. They went throughout project. So let me delete these things and create freshly. If you run, yeah, I think then. When 609, 1, Yes, sir. 3, 4, 5, 6 అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేనికి దానికి వచ్చుంటారు. ఓకేరా? Okay, sir. Fine. సో మీరు ట్రై చేయండి మీ సిస్టమ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి లెట్ మీ నో ఓకే సో టెల్ మీ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఇస్ హౌ
we have to create a folder structures and how to take screenshot also and save that screenshot into the report, right? Yeah, to take screenshot, what is that we have used? Driver dot get screenshot as. Then you have to copy the file into your local computer. Then you are attaching to the report, right? Yeah, this is the code to attach to the report. Okay, so this is to take screenshot and save into our local computer. Okay, all of you? Yeah. So even now similar way. So I ask you to create a project for SAS demo, right? Sir. ఎప్పుడైనా చేశారమ్మా for today? Sir.